안녕하세요. 한 주간의 흥미로운 게임 소식을 우리가 손에 손잡고 함께 알아보는 게임 라디오 영상입니다. 먼저 무료배포 소식이 있어요. 에픽 스토어에서 4월 27일까지 비욘드 블루와 네버 언론을 무료 배포 중이네요. 먼저 비욘드 블루는요, 짧은 플레이 타임의 해양 생물을 스캔하는 게임이에요. 깊은 바닷속으로 들어가서 고래새끼도 보고 다양한 바닷속 생물들을 조사할 수가 있다. 우리가 그렇다. 이 게임은 교육용 게임이다. 바다에 대해서 좀 더 알아볼 수 있는 기회가 되겠네요. 두 번째 무료 배포 게임 네버 언론 역시 유사 교육용 게임입니다. 북극 이누이트족의 전통 설화를 바탕으로 만든 게임인데요. 소녀와 여우가 함께 퍼즐을 풀며 진행하는 플랫포머 게임인데, 이 게임이 좋은 점은 2인 로컬 협동이 가능합니다. 그래서 혼자서도 물론 할 수 있고 컨트롤러를 연결해서 둘이서도 함께 진행할 수가 있다. 그래서 오늘은 에픽스토어 입장에서 우리가 좀 멍청해 보였는지 교육용 게임들을 주네요. 좋습니다. 다음 소식입니다. 만우절날 깜짝 발표했던 게임이 있죠. 큰 호평을 받았던 소닉 더 해지옥 살인사건의 유저 한글 패치가 공개되었습니다. 세가에서 무료로 출시한 게임입니다. 그래서 무려 14,000여 개의 스팀 평가가 98% 압도적으로 긍정적을 기록하고 있는 어마어마하게 좋은 평가를 받고 있는 게임이에요. 물론 무료이기 때문에 좋은 점수를 주는 것도 있겠지만, 기본적으로 이 게임이 재밌지 않다면 이런 평가가 나왔을까요? 제가 한글 패치를 적용하고 앞부분을 좀 돌려봤는데 괜찮습니다. 일단 주인공이 새롭게 열차에서 근무하게 된 새내기 신입사원인데, 이 열차는요 이벤트 열차예요. 사람들이 아니죠, 이 쥐돌이들이 열차를 빌려서 파티를 여는 용도로 쓰는 이벤트 열차인데, 여기서 미스터리, 살인, 추리 파티를 여는 도중에 소닉이 죽어버렸다. 이렇게 시작하는 게임이 아주 흥미진진한 추리 텍스트 위주의 게임이고, 평가가 좋으니까 한 번쯤 해보시는 건 어떨까. 유저 한글 패치는요 팀 차우스에서 해주셨고, 현재 네이버 블로그에서 배포 중입니다. 영상 소개란을 보시면은 링크가 있으니까 따라가시면 됩니다. 참고로 다음 버전의 한글 패치에서는요 한국어 더빙을 포함해서 이분들이 함께 배포할 예정이라고 하니까 나는 더빙도 궁금하다 하는 분들은 다음 패치를 기다리셔도 좋지 않을까. 한글 패치 감사합니다. 이번에는 좀 뜬금없는 안 좋은 소식입니다. 플레이스테이션 스튜디오가 배급하는 스팀 게임들의 정가가 갑작스럽게 인상이 되었습니다. 리터널, 스파이더맨, 언차티드, 데이지곤 등등 비교적 합리적이라고 생각이 들었던 플레이스테이션 스튜디오의 게임들이 정가가 올라버렸다. 그래서 요즘 소니에서 게임 가격 인상에 적극적이네요. 그래서 필요하다면은 가격을 올려야겠지만, 제가 이거를 좋지 않게 보는 이유는 미리 말이라도 해줘라, 이런 거는. 가격 올리는 사람 맘이지만 미리 공지로 4월 며칠부터 정가가 인상될 예정이다, 이런 식으로 공지라도 하나 해놓는 게 어땠을까. 그러면은 미리 살 사람들도 있었을 거고. 어쨌든 요즘 점점 높은 가격의 게임들이 많이 보이죠. 게임 가격이 인상되고 있는 중입니다. 7만원 8만원까지도 보여요. 그럼 우리는 뭐다? 할인을 기다린다. 다음 소식입니다. 얼마 전에 유비소프트에서 디비전 프랜차이즈에 대한 소식을 공개했는데요. 그 중에 핵심은 당연 디비전의 새로운 신작 디비전 하트랜드입니다. 디비전 하트랜드는요 무료로 플레이하는 PVE, VP 게임인데요. 요거 생소하신 분들을 위해 장르 말씀드리자면은 그냥 PVP와 PVE가 합쳐졌다, 이 얘기예요. 사람들끼리 협동해서 컴퓨터를 잡기도 하고 플레이어들끼리 만나면 서로 싸우기도 한다. 그래서 이 말인데, 디비전의 특성상 아마 플레이어들이 소규모 분대로 팀을 짜고 다른 유저 팀을 만나면은 서로 싸우게 되는 형식이 아닐까. 공개된 영상을 좀 보니까요 생존 요소가 눈에 띄더라고요. 주변 환경이 오염되어 있는 것도 있고, 적들이 배회를 하고 있고요, 질병에 걸릴 수도 있고, 물도 계속 마셔야 된다, 탈수 증상도 있다. 이렇게 혹독한 환경에서 생존을 하는 요소가 돋보이더라. 물을 계속 마셔야 되는 독특한 생존 시스템도 보이고요. 흥미롭습니다. 그리고 낮과 밤의 개념도 있어서 밤에는 매우 위험하지만 더 좋은 보상을 얻을 수도 있고, 개인적으로 디비전 좋아하는 시리즈라 재밌게 잘 나와줬으면 좋겠습니다. 참고로 지금 하트랜드 홈페이지에서 곧 있을 클로즈드 테스트 참여를 신청할 수가 있어요. 여기 등록하기를 누르시면은 테스트에 참여할 수 있습니다. 그럼 새롭게 공개된 디비전 하트랜드의 주요 특징이 정리된 영상을 보면서 마무리하겠습니다. Hey everyone, we're so excited to show you Heartland, an all-new standalone adventure in the Division universe. The teams poured their heart into this game, and we can't wait to share it with you. Welcome to Silver Creek.
Heartland's a free-to-play survival action shooter set in the Division universe that features streamlined survival gameplay and a beautiful new world to explore, filled with dynamic PvEVP gameplay. In Heartland, you play as a Division agent, given the task of protecting Silver Creek, a small town in Middle America. It's your job to keep the town safe from enemy factions, rogue agents, and a deadly contamination. Heartland explores what happened to small town America when the green poison was unleashed on the world. While major metropolitan centers got aid from agencies like Sarah and the Division, what help did the Heartland get? This game ties directly into the timeline and introduces all new characters and storylines to the franchise. I'm Keith Evans, Creative Director on Heartland at Red Storm Entertainment. Hi, I'm Taylor Epperly. I'm the Associate Game Director on Heartland. I'm really excited for folks to see what the world of the Division looks like in small-town America. Hi, I'm Carrie Bland, Community Developer on Heartland, and I can't wait for our players to see all the hard work and dedication the team has put in. We've spent a year in closed tests building on the experience, responding to the feedback we received, and have evolved towards a truly unique and exciting take on survival PvEVP gameplay. Heartland launches with a robust experience for players on day one. The player's first task is to help Mackenzie Reed get Silver Creek's base of operations back up and running. Players will be tasked with completing a set of missions and projects, all focused on the goals of exploring the town and gathering the supplies necessary to help prepare the base of operations. Every mission completed gives players the tools and strength necessary to survive. Silver Creek is a hostile environment filled with deadly contamination, roaming enemy hordes, and the looming threat of sickness and dehydration. Players will have to be prepared if they hope to survive a full day in the town. As day turns to night, Silver Creek is sent into high alert. The survival threat increases, and dangerous PvEVP from rogue players and AI is introduced. Night is a deadly sandbox filled with unexpected threats, but there is that constant carrot of great rewards. As players progress, they unlock the ability to select one of 3 active classes. Every class brings something unique to the table, from the survivalist ability to highlight loot behind walls, to the weapons expert ability to craft and deploy an assault turret. Combining these classes in a squad helps you overcome Silver Creek's toughest challenges. Where one teammate might be falling behind, you really want to make sure that you're picking up that weight. Talking together and working as a true unit is the best way to make sure you're successful in Silver Creek. Heartland features a deadly and unpredictable contamination that makes every trip into Silver Creek unique. To help you in your journey, you'll be able to fabricate supplies, prepare your go bag for each new day, making sure you can achieve even the toughest goals. The contamination shapes the areas of the map that are easily accessible, and using a filter protects agents from the contamination, but the filter depletes pretty quickly inside the contaminated areas. So depending on how many filters you have on hand, you might decide to head into a contaminated area and get some loot that other folks passed up. There's also the ever-present threat of dehydration. Dehydration can slow you down, so you really have to keep an eye out for fresh, non-contaminated water when you're out in Silver Creek. Try to be as prepared as possible. You're gonna want to set yourself up for success out there. But if you do find yourself a little underprepared, hopefully you have a teammate that'll let you crawl inside their backpack. Who knows, maybe they have juice boxes in there. In Silver Creek, shade agents are using the rocket rink and abandoned roller skating rink as their base of operations. For the first time in the Division, the entire base of operations is a shared space. You can socialize, form a group, customize your character, and prep for your next operation. Each session begins and ends in the base of operations, and you'll be talking to Carmelita, Kevin, and Mackenzie quite often. Each time players exfiltrate back to their base of operations, they take the materials and gear they've collected and store it in their personal armory to help them prepare for future days in the town. When you're going up against rogue agents, you kind of get into a bit of a cat or mouse situation. For me, I'm definitely more of a mouse. You don't have to worry about rogue agents if they can't see you. There's a couple different strategies you can use against rogue players. I love using Heartland's class skills to set up ambushes, coordinating with my teammates to make sure we're repairing our armor as needed. And then when the shooting's done, I love looking through their loot and taking all the good stuff.
Heartland will be a living game. The stories we tell on day one are just the beginning. We can't wait for players to dive in and take this journey with us. We're thrilled to take the next step as we enter our testing phase. Our community team will be looking at feedback shared across social channels and on our official forums, while we evolve our game together with our community, shaping the long-term Heartland experience. The team is committed to creating the best possible experience for our players, and the community is invaluable in helping make that happen. I really think we've created something that the original survival players will recognize, while also innovating with open world operations, dynamic contamination. The team here at Red Storm is proud and feel we're really onto something. Heartland feels fresh and distinct while still feeling at home alongside the other amazing games in this universe. Thank you for taking this journey with us. We can't wait to have you join us in Silver Creek.